is like a concerto style ending these. Really nice. And here is one of those places where it's different between the versions. First of all, where this tension chord comes. Or and an extra one down there. It's actually a German 6 chord with an inverted voicing. And also these octaves in the left hand, it's a C sharp minor chord, but which note they start on is different. It's either a different note than the right hand, or it's the same note as the right hand. Anyway, as I said, it doesn't really matter because the character is exactly the same. And here starts now the middle section. We come down, and again the left hand plays solo the accompaniment. And now we're in D flat major, which is a switch from C sharp minor to C sharp major. It's just an easier way to spell C sharp major in D flat instead. Now the structure of this is quite repetitive. So we just heard the theme, the lovely theme, and then we get it 2 times, and then we get a small episode, and then the theme again, and the episode again, and the theme again. So we get the theme actually 4 times. So you need to find some way to play it with variation. So I play the first time soft, and then I go forward a bit the second and third time, and then the 4th time I play soft again. So the second time. A bit more assertive. Especially these plays. So the first time I play. So really exciting chord, but in a lower dynamic level. And then the second time. Because it's not new the second time, we've heard it, so I move forward instead. And now we get a small episode, but it's just 4 bars long, but it's a nice addition here. There's also big differences between the versions, like how the left hand is and also where this top note comes. And the theme again now. Here is a bit of counterpoint. The left hand bass has a kind of a counter voice here. Now the episode again. I can do some rubato here, you know, stretch time. Long time. And getting back. And now I play it soft the last time.
an echo. And then we get the first section repeated, and it just grows out of this. The melody is coming to a halt, and then it just starts to stir, and we get back to the storminess. We get the coda. So now we're closing the piece with some new material, and it's really fun to play hammering out these chords, because we have a C sharp pedal point, C sharp in the bass all the time, and we're just playing C sharp minor and G sharp major cadencing chords. Looping this over and over. This is yet another difference between the version in the left hand, if it's eighth notes or triplets. I kind of like the slight change in texture to play the eighth notes. And then sunrise moment, it turns to major, and we get an echo of the middle section in the deep bass, slower, and it's such a nice feeling. Major chord. And we end with calm chords in major. And this turning to major feature is called a Picardy third, when you have a piece in minor that's ending in major. And it happens like all the time in Bach's preludes and fugues. If they're in minor, they usually end in major. And it's the same way here in Chopin, Picardy third. Thank you for watching. Subscribe if you're new to the channel, and check out my other videos, and I'll see you in one of them.
Эй, что там? Sunlight покупают подарки для всех близких. И чтобы всем хватило на все, я дарю вам 20 000. The simplicity of using just those two notes has made Beethoven's Fürelise the most known classical piano piece in the world. Like Chopin's Fantasy Impromptu, it wasn't published during Beethoven's lifetime. They found a sketch in a drawer and published it in 1867, some 40 years after Beethoven's death. And who is this Elise? Well, there are a few hypotheses, but none of them are confirmed, so it remains a mystery. The formal heading would be a bagatelle, a shorter piece which Beethoven wrote when he wasn't writing his bigger sonatas. And it's in rondo form, so we have the famous theme returning with 2 episodes in between. The first episode is very light and nice, and the second episode is darker with some typical Beethoven drama in there. So overall, it's a very well balanced piece, a real musical gem. And in Swedish, we actually call those kind of pieces earrings. Poco moto is kind of a weird marking. It means a little moving, so it's quite open for interpretation. And I feel it more to the moto side and less to the poco side. This whole phrase, the first part of 8 bars, is like a breathing phrase. And I think it should be played with a little bit of rubato, so going forward and back in time, not sticking straight to the tempo. So now there is an issue with the time signature in the beginning, because the way it's notated, it's in 3/8, and it's supposed to be an upbeat of 1 beat and then a bar of 3 beats. So if we feel it in 3, I snap the fingers. That's like not the way we hear it normally. I can force myself to feel it that way when I'm playing, but when I'm listening to it, it's impossible to feel it that way, because the upbeat and the bar that comes, it's no change between them. It's just these 2 notes. So it's impossible to hear the beat on the second pair. So what happens is we feel it as 1 bar in 4. And then it turns to 3 because we have the bass in clear bars in 3. And then again we have just... Нет, так ты просто так играй. Иди. Та-да-та-да-та-та-та-та. Потому что... Та-та-да-та-да-та-та-та-та. Ну как ты можешь играть это? В чем здесь это самое? Ты же исполнитель, ты должен это сделать. Я-я-я-да-да. Ну не такая, ну я понял. Ну значит... И всегда хватает. Это делал, значит, так скажем, да. Но из какой родится успешный продукт? Спросите в Яндексе. Так, just 2 beat. Та-да-та-да-та. Ну это уже просто грубо. Нет, надо услышать та-да-ян. То есть ты же не тепловоз слушаешь, а тепловоз ты слушаешь, да? То есть, ну, так просто и говори тогда не тепловоз, а не тепловоз, и что где как бы. Даже не получается так. Тепловоз. Тепловоз. Не тепловоз говори, а тепловоз говори. Не тепловоз, да. Ну так, ну да. Та-та-та-та-та-та-та. Можно утрировать сильно, да. Ну не важно. Это как бы важно, как бы там написано так. Я не думаю, что это... Ну, во времена Бетховена, может, так не было, но... Ну, хрен знает. Надо было бы, ты написал бы так. Ну, будешь спорить. Ну, играй так, как хочешь. Я буду играть. Вот я понял.
and then a bar of 4. Как лучше для слушателя, для музыки, как вообще? Как чтешь смысл? I think this is the only way to go about it, and not force yourself to feel it in 3 all the way, because the listening experience has to be more important than what I'm feeling as a performer. Anyway, then we start the second part of the theme, and it's like... Причем здесь филинг? Та-да-та-да-та. У тебя руки-то есть? Где? Так это же слышно. Ты не должен слушать, ты просто ударение должен сделать. Не тепловоз говори, а тепловоз говори. Что ты, у меня такое чувство? Какое у тебя чувство, блин? Он в хоре не пел, он не знает, что это такое. Ну, тебя понял, да? Ну, например. То есть, ну, дело не обязательно, чтобы в хоре пел, чтобы интонировал. Вот, да, то есть, чтобы, ну, типа, да. Плохо музыку like we're going out. A little bit harmonically to a major chord. But going back. We get stuck on this E and we get these flashing octaves. And the return of the two notes. And here it's the same with the time signature.
in a way it's more free. It doesn't matter so much where the beats are, but if you feel the beats, you probably feel them as 3 bars in 4 instead of what's notated as 4 bars in 3. So Я не знаю, видишь, я еще есть, ну, на самый крайний случай, если ты совсем тупой, то просто берешь, просто не сдаешься, ну, делаешь просто как ты знаешь. Все равно улучшается, вот как ты понимаешь, я уже что-то играю, или я есть уже какой-то опыт, и все равно не помню, ну, это есть. Но ты не в ту сторону улучшаешь. Ну, не так, та сторона тебе не играет. Виртуозно, понимаешь, концертно можно, не знаю, ну, нормально. Получается, согласен. Видишь, я болтун просто. Ну, не знаю, скажу. Что, понимаешь, все равно, нет, когда тебя люди не любят, то все равно говорят, что ты понимаешь, что ну, не прощают, и не за что когда тебя прощать. Но если ты мужик, только ты можешь на работу, ты будешь постоянно потреблять. Ты так не думаешь, что маленький сын будет не. Я пока времени безработный себе, поэтому бездоходный, как хочешь. Ну, что-то на себе так говорю. Даже не знаешь. Что ты делаешь? Разбиваешь себя. Какая опция? Что значит сдаваться? Что делать? Сердце независимое или чего-то? Ну, если ты супер легкий, то как бы, да. А зачем оно тебе? Ну, допустим, даже ты
then the way it's notated here, it doesn't really matter for the sound, but it's a nice effect that the left hand gets to help out with the theme, so both hands are involved in making the theme with these two notes. It's a really nice visual effect. And if we went out a little bit, now we're coming home where the first part of the theme returns in the nice soothing A minor. So that's the whole theme, very short. There is a controversy here with one note in the end. Should it be an E or a D? Or so, or that, because both of these notes make sense musically, and it's not clear from the sources, because in that sketch that was used first, it's E in the first time and then D in all the other times when the theme returns, and there's different in the printed versions out there now. I kind of like the E more because it's more smooth. The D is slightly more spicier, and I do as some versions do. I do the D in the very end, and then you end with, you add a C for a chord.
надо все вообще, как бы, просто как бы, ну, без исключения, наверное, типа, может быть, я не знаю. Я не понимаю, что такое. То есть женщины все хороши, понимаешь? Ну, как бы, ладно, не в полном смысле. Чё, это меня тоже всегда волновало, даже как бы, да, интересно. Да, он тебя понимает по-своему, просто не сделает, да. Наверное, да. Может быть, а может и не быть. У нас плохо только, мужиков только человек, наши желания развиваться, что-то новое надо, понимаешь, что-то такое, да. И надо все сознавать. Все сознавать. Говорят, что все. Ну, не надо как-то просто, наверное, просто может, чтобы страшно, наверное, да, что-то. Ну, все, ничего, всего начинаю. Я ничего не знаю. В моем положении можно так говорить. У меня ни денег, ничего нету, понимаешь, и это даже полет шмеля. Кстати, да, точно. Короче, нет,
Нормально размножанный. На размножанный, говорит, мы отправим. Это как вот нет. Я пошел на размножанный. Я так жене сказал, придем. А, наоборот. Короче, там, да. Что ты хотел глянуть? Сюда, он новин. А, ну да, заплатить надо по счетам. Сейчас.